Shock estas nueces saludables están matando especialmente si tines master 60. Las comes to dos los días creyendo que estás cuidando tu salud, pero en realidad están aceliando tu envejecimiento. Crees que las nueces siempre son saludables. Preparat para la conmoción. Un nuevo estudio revela una verdad aterradora. Algunas de las nueces más populares cuegadas en tus alacnas pueden, silencios y imperceptiblemente, aumentar tu riesgo de enfermedad cardiovascular en un 48%, si no lo est mal casi la mitad. Y esto no solo aplica a tus abuelos, sino a cualquiera que haya superado los 60 años. Según datos publicados en la prestigiosa revista del American College of Cardiology, años de investigación han demostrado que estos inocentes bocadillos pueden causar un verdadero caos en tu organismo. Aumentan la presión arterial, provocan inflamación, obstruyen las arterias y incluso aceleran el deterioro cognitivo. Una aterrador verdad. Pero lo más alarmante es que muchas personas más las comen, convencidas de que le están haciendo un favor su cuerpo. Y ahora lo más interesante, una news muy especial, que probablemente ya tienes en tu recipient para snacks, está asociada con altas concentrations de una sustancia venenosa. El consumo regular de esta news puede causar un daño irreparable a tu hígado, riñones y cerebro, la ironía del destino. Esta es la misma news que a menudo se promociona como un producto milagroso para quienes siguen una dieta baja en carbohidratos, pero en lugar de beneficiar puede causar daños permanentes a tu cuerpo envejecido, que no cunda el pánico, estamos aquí para ayudar. En este video encontrarás la guía más completa y detallada sobre el consumo de nueces. Te damos que nueces son assiduas, las mejores para tu corazón y cerebro, y calls debs evitar a toda costa, que det hasta el final. Ali te espera la verdad sobre la news más peligrosa, de la que casi nadie habla. Podría ser la clave para tu salud de la que ni siquiera sospechabas. Antes de comenzar, dale me gusta este video y suscríbete a nuestro canal para no perder otros materiales útiles. Y por supuesto escríbenos en los comentarios desde donde nos ves, nos interesa mucho. For newses que toda persona medib consumir y no solo ellos, almendras, el arma secreta contra la fragilidad ósea. Quieres mantener tus huesos fuertes y tu cerebro ágil, entonces la almendra es tu mejor amiga. Probablemente has escuchado que las almendras son saludables, pero sabes lo podría hacer que son para el cuerpo que envejeces. Huesos fuertes no es un mito. Con la edad, nuestros huesos se vuelven porosos y frágiles. Después de los 65 años, la pérdida ósea se acelera y el riesgo de fracturas aumenta drásticamente, lo que puede provocar complicaciones graves. Pero solo un cuarto de tzad al día son aproximadamente 97 mg de calcio. Ayudará a ralentizar este proceso. Las almendras no son solo calcio. Son ricas en magnesio, un mineral del que carecen catastróficamente muchas personas más. Y aquí es donde comienza la magia. El magnesio actúa como un transportador, impidiendo que el calcio se deposite en las arterias y dirigiéndolo directamente a donde se necesita, a tus huesos. Tu corazón te lo agradecerá. Las grasas monoinsaturadas, abundantes en las almendras, son un verdadero bálsamo para tu corazón. Reducen los niveles de colesterol malo, LDL, lo que es de vital importancia y que el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta con cada año que pasa. La porción recomendada para personas más, 15-20 almendras al día, preferiblemente crudas o tostadas en seco sin sal. Es así de sencillo. Adiós estreñimiento. El estreñimiento es un problema que afecta alrededor del 40% de la población de edad avanzada, pero las almendras, con su alto contenido de fibra aproximadamente 3.5 g por porción, se convierten en un arma poderosa contra este inconveniente. No necesitas pastillas, cerebro protegido. Investigaciones de la Universidad de Tufts han demostrado que las almendras pueden prevenir el daño oxidativo de las células cerebrales. Ese mismo del que tanto se preocupan muchos, temiendo perder la claridad mental. Y aquí tienes un secreto, busca almendras con piel. Contienen flavonoides que, combinados con la vitamina E, hacen que las almendras sean dos veces más potentes como antioxidantes. Advertencia importante para personas más con problemas para tragar las almendras pueden ser peligrosas. Asegúrate de masticarlas bien antes de comerlas. Tu salud es tu prioridad. Nueces cómoda para tu cerebro. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la news se pesa tanto en cerebro? La naturaleza nos da una pista. Es uno de los mejores alimentos para mejorar las funciones cognitivas, especialmente en personas más
Combustible para el cerebro, las nueces son campeonas en el contenido de ácido alfa-linolénico ALA, un ácido graso omega 3 de origen vegetal, entre todas las nueces populares. Esto es increíblemente importante para el cerebro. Los omega 3 ayudan en la neurotransmisión, transferencia de señales entre las células cerebrales, y mantienen la integridad de las membranas de las células cerebrales. Solo 1.5 onzas, aproximadamente un puñado de nueces al día durante 8 semanas mostraron una mejora significativa en la velocidad de procesamiento de la información y la flexibilidad mental en personas mayores. Protección contra la demencia. Según un nuevo estudio publicado en el Journal of Nutrition, los compuestos polifenólicos únicos de las nueces pueden penetrar la vía hematoencefálica y combatir directamente la inflamación en los tejidos nerviosos. Esto significa que pueden retrasar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia. No es solo una news, es tu escudo contra la pérdida de memoria. Sueño y corazón. Muchos no lo saben, pero las nueces también contienen melatoniina, una hormona del sueño cuyo nivel disminuye con la edad, lo que provoca insomnio. Un puñado de nueces antes de acostarse puede dar el descanso deseado. Y la combinación de arginina, un aminoácido que mejora la función de los vasos sanguíneos, y polifenols, que reducen el estrés oxidativo, hace que las nueces sean increíblemente beneficiosas para el sistema cardiovascular. Incluso pueden potenciar el efecto de los envejecimientos para la presión arterial, ayudando a las personas mayores a mantener la elasticidad de sus arterias. Como almas no hay cama, para obtener el máximo beneficio, guarda las nueces en el refrigerador para evitar que sus delicados aceites se pongan rancios. Intenta comer 7-9 mitades de nueces todos los días. Y un extra al pelarlas tú mismo entrenas tu motricidad fina. No temas su sabor ligeramente amargo, es un signo de potentes antioxidantes. Pistachios, el secreto para una presión arterial normal y una vista aguda. El héroe subestimado en el mundo de las nueces. Los pistachios son verdaderos campeones, especialmente cuando se trata de controlar la presión arterial y preservar la vista en personas mayores. Controlador natural de la presión arterial, que hace que los pistachios son únicos. Su bajo contenido de sal y su alto contenido de potasio aproximadamente 285 mg por porción. Este equilibrio mineral es de vital importancia para los mayores, y que ayuda a evitar que los riñones retengan sal, lo que suele ocurrir con la edad. Pueden reducir la presión arterial sistólica de 3 a 5 puntos, como algunos medicamentos, pero sin efectos secundarios. Protección para tus ojos. La luteína y la zeaxantina son carotenoides que abundan en los pistachios. Se concentran en la mácula del ojo y protegen contra la degeneración macular relacionada con la edad, la principal causa de pérdida de visión en personas mayores de 60 años. Imagina lo fácil que es preservar tu vista, simplemente añadiendo pistachios a tu dieta. Disfrut sin daño. A diferencia de otras nueces duras, el crujido de los pistachios no dañará tus dientes y encías. Y sus tonos verdes y morados únicos no solo son bonitos, son un signo de antioxidantes que neutralizan los radicales libres, acelerando el proceso de envejecimiento en todo el cuerpo. Consumo consciente. Los pistachios también son ideales para personas mayores porque evitan el consumo excesivo. El proceso de pelar la cáscara ralentiza naturalmente el consumo, y las cáscaras vacías sirven como un indicador visual de cuánto has comido, lo que te ayuda a controlar mejor las porciones. Si tienes artritis, busca pistachios y semiabiertos. Intenta consumir 49 pistachios al día, aproximadamente 1 onza sin sal o ligeramente salados. Ayuda para diabéticos. Para el 25% de los estadounidenses mayores de 65 años que sufren de diabetes o prediabetes, los 3G de fibra por onza de pistachios son increíblemente útiles para regular los niveles de azúcar en la sangre. Los pistachios no son solo un snack, son una medicina. Nueces de Brasil, el secreto tiroideo de la longevidad, y aquí está nuestro campeón absoluto. Las nueces de Brasil ocupan el primer lugar porque ayudan al funcionamiento de la glándula tiroides, una parte importante pero a menudo ignorada del envejecimiento saludable. La fuente más potente de selenio, te sorprenderás, solo una nuez de Brasil contiene 96 microgramos de selenio, lo que representa el 137% de tu requerimiento diario. Las nueces de Brasil son la fuente de selenio más rica del planeta. ¿Por qué es tan importante? Porque hasta el 20% de las personas mayores de 65 años sufren de enfermedades de la tiroides,
Why muchas de ellas no se diagnostican, y que los síntomas a menudo se confunden con el envejecimiento natural. Energía metabolismo, estado de ánimo. El selenio abundante en las nueces de Brasil es crucial para la activación de la hormona tiroidea, que a su vez apoya la producción de energía, regula el metabolismo y controla tu estado de ánimo. Te sientes inexplicablemente cansado, quizás se deba a tu tiroides, protección de las células nerviosas. Además de la tiroides, los ácidos grasos específicos que se encuentran en las nueces de Brasil ayudan a preservar la mielina, la vena protectora alrededor de las células nerviosas, que a menudo disminuye con la edad. El mantenimiento de la mielina puede ayudar a las personas más a mantener sus reflejos, tiempos de reacción y velocidades de procesamiento cognitivo. Biodisponibilidad del selenio. Un dato interesante, el selenio en las nueces de Brasil se encuentra en una forma ligada orgánicamente, lo cual lo hace más accesible y fácil de usar para tu cuerpo que las tabletas de selenio sintético. Menos es más. Las nueces de Brasil son tan poderosas que solo necesitas unas pocas para sentir el efecto. Su textura rica y cremosa hace que incluso una pequeña cantidad se placentera. Mi recomendación, no más de una o dos nueces de Brasil al día debido a los posibles efectos negativos del exceso de selenio. Consejos para comprar y almacenar. Al comprar intenta elegir nueces de Brasil con cáscara. Este envase natural manchen los nutrientes por más tiempo. Y debido a su alto contenido de grasa, guardarlas en el refrigerador para evitar que se pongan ranchas. Bueno para la digestión. La combinación de fibra y aceites naturales en las nueces de Brasil ayuda a mantener la regularidad intestinal, una ventaja adicional para las personas más que sufren de estreñimiento. Antioxidantes contra el envejecimiento. Y la evidencia nueva más sorprendente, algunos antioxidantes encontrados en las nueces de Brasil pueden alientar el asortimiento natural de los telomeros, las tapas de los cromosomas que normalmente se encogen con la edad y por lo tanto influyen en el envejecimiento celular. Si tienes 65 años o más, estas nueces son perfectas para ti. Alto. Estas 4 nueces te están emitiendo. Debes eliminarlas de tu dieta ahora mismo. Cacahuetes, el desencadenante inflamatorio número 1, preparat para la conmoción. A pesar de su popularidad, el cacahuete es un verdadero problema para muchas personas más. No es una news. Antes que nada recuerda, el cacahuete no es una news. Es una elegumbre que crece vegetar. Y esto lo convierte en presa fácil para el mojo y las aflatoxinas, micotoxinas que pueden dañar el hígado y aumenta el riesgo de cáncer si se consumen con frecuencia. A medida que envejecemos, nuestros mecanismos de desintoxicación inevitablemente se vuelven menos efectivos, y este riesgo crece exponencialmente. Inflamación oculta. Aún más preocupante para las personas más es el hecho de que los cacahuetes contienen proteínas que pueden causar reacciones inflamatorias en muchas personas, incluso sin una alergia real. Y las personas más tienen un riesgo de dolor articular, estrés cardiovascular y deterioro cognitivo. Esta inflamación de bajo grado puede empeorar los estados. La mayoría de los estadounidenses ya consumen una cantidad excesiva de ácidos grasos omega 6 en comparación con los omega 3 antiinflamatorios. El alto contenido de omega 6 de los cacahuetes solo agrava este problema. Interacción peligrosa con medicamentos. Muchos médicos olvidan advertir a sus pacientes más sobre la interacción potencialmente mortal entre los cacahuetes y los anticoagulantes, como la warfarina, debido al alto contenido de vitamina K en los cacahuetes. Y las mantequillas de cacahuete commercials con aceites hidrogenados añadidos, exceso de sodio y azúcares solo empeoran estos problemas para los sistemas cardiovasculares envejecidos. Riesgo para hipertensos. El 63% de los jubilados estadounidenses sufren de hipertensión. Incluso la mantequilla de cacahuete natural, sin sal añadida, puede aumentar la presión arterial. Radicales libres peligrosos. Los cacahuetes se enranchan rápidamente y producen radicales libres peligrosos si no se almacenan correctamente. Y la práctica común de tostar cacahuetes en seco para uso comercial produce acrylamida, una sustancia química con posibles efectos de deterioro cognitivo. Esto es especialmente preocupante para las personas que están preocupadas por la pérdida de memoria. Simplemente sustituye. Incluso si has estado comiendo cacahuetes regularmente sin efectos secundarios notables, cambiar una de las nueces que te recomendamos solo 3 días a la semana te ayudará a obtener los nutrientes que necesitas mientras reduces tu exposición a estas sustancias dañinas. Tu salud es más importante que un hábito. Anacardos, el enemigo oculto de tu azúcar en sangre.
Los anacardos no son tan inofensivos como parecen. Estas nueces representan un riesgo especial para las personas más debido a su muy alto contenido de carbohidratos y su impacto glucémico. Bomba de carbohidratos. Los anacardos contienen muchos menos protectores y muchos más carbohidratos, aproximadamente 9 por 11, que las verdaderas nueces de árbol. Y alrededor del 25% de las personas más de 65 años sufren de diabetes, y otro 48% tienen prediabetes. Esto provoca una reacción de azúcar en la sangre que puede ser perjudicial para ellos. Es particularmente preocupante porque los anacardos tienen una reputación de ser saludables, y muchas personas más comen nueces en exceso sin pensar en cómo podrían afectar sus niveles de azúcar en la sangre. Peligro de asfixia. La forma suave y curva de los anacardos presenta una amenaza de asfixia que no debe ignorarse, especialmente para las personas con problemas para tragar. También son una de las nueces más esperadas entre las personas más ladrones de calcio. Desde el punto de vista nutricional, los anacardos no son excelentes porque tienen muchos oxalatos, que son sustancias químicas que pueden unirse al calcio en el intestino y disminuir la absorción de calcio. Un problema importante para las personas más que ya corren riesgo de osteoporosis. Para aquellos que ya tienen un más riesgo de desarrollar cálculos renales, el peligro aumenta drásticamente después de los 60 años debido a estos mismos oxalatos. Procesamiento equals pérdida de valor. Existe un problema oculto adicional con el procesamiento del anacardo. Los anacardos pierden gran parte de su valor nutricional durante el largo procesamiento requerido para extraer el urusol, una sustancia química venenosa que también se encuentra en la hidra venenosa. Muchas variedades compradas en tiendas se tostan en aceite y se salan excesivamente, lo que agrega grasas y sodio dañinos que pueden empeorar la presión arterial y la tensión cardíaca. Problemas digestivos. Los anacardos contienen inhibidores de enzimas que pueden dificultar la digestión de proteínas. Esto es especialmente problemático para las personas más que con frecuencia tienen problemas para digerir los alimentos y absorber las proteínas tal como están. Mucha gente no sabe esto. Riesgo de aumento de peso. La textura cremosa de los anacardos los hace fáciles de consumir en exceso. Un posible contribuyente al aumento de peso durante una etapa de la vida, en la que mantener un peso saludable se vuelve cada vez más difícil. Sustituye los anacardos por nueces o almendras regularmente para obtener un snack más saludable que presenta menos amenazas para el cuerpo que envejece y proporciona características nutricionales superiores. Nueces de macadamia, la trampa de grasa para tu corazón. El exquisito sabor de la macadamia esconde un grave peligro para las personas más. Bomba calórica. La macadamia es la nuez más densa en calorías, aproximadamente 200 calorías por onza. La disminución inevitable de las tasas metabólicas con la edad añade más estrés a la ya difícil tarea de controlar el peso para las personas más, y su contenido extraordinariamente alto de grasa aproximadamente 22 g por onza, exacerba la eficiencia ya disminuida de la vesícula biliar. Las macadamias pueden desencadenar episodios dolorosos que de otro modo pasarían desapercibidos para el 15% de las personas más con cálculos biliares asintomáticos. Grasa saturada peligrosa. Además de las calorías que aportan, las macadamias se encuentran entre las nueces con más contenido de grasas saturadas, aproximadamente 3 g por onza, lo que puede elevar los niveles de colesterol LDL, algo que preocupa a muchas personas más. Amenaza para tus dientes. Debido a su densidad y dureza, representan una seria amenaza para la salud bucal de las personas más que tienen coronas, puentes o dientes débiles. Esto es especialmente problemático para las personas más de 65 años, cuando el esmalte se debilita debido al desgaste y la disminución de la absorción de calcio, que es y riesgos. Prácticamente, las macadamias se encuentran entre las nueces más caras, lo que podría llevar a las personas más que controlan sus gastos a elegir variedades más baratas que tienen más probabilidades de estar ranchas o mal conservadas, exponiéndolas a lípidos oxidados más peligrosos. El procesamiento empeora la situación. La composición nutricional de las macadamias disponibles comercialmente es mala, y se les añade más sodio y lípidos dañados al ser tostadas en aceite y excesivamente saladas. Comer en exceso equals problema. Tienen un sabor rico y mantecoso que podría llevar a comer en exceso, particularmente para las personas más que pueden tener gustos menos refinados y gustar de sabores más audaces.
Es preocupante que muchas personas más comen macadamias, pensando que están ayudando a sus corazones. Pero la investigación que muestra los beneficios de las nueces para la salud del corazón ha ignorado o minimizado en gran medida el papel de las nueces, con alto contenido de grasa como las macadamias. Los pistachos tienen un perfil nutricional sustancialmente más alto que es especialmente adecuado para los cuerpos que envejecen. Entonces, si has estado disfrutando de las macadamias regularmente, quizás quieras considerar cambiar a ellos. Piñones el sabotador silencioso de tus medicamentos, o aquí está el enemigo más insidioso para las personas más. Los piñones son una de las nueces más problemáticas para este grupo demográfico por varias razones. Interacción peligrosa con medicamentos. El hecho de que los piñones incluyen químicos que interactúan con más del 60% de las prescripciones dadas a personas más es muy preocupante, y que significa que la efectividad de estos medicamentos podría disminuir o que podrían introducirse efectos secundarios dañinos. Muchos medicamentos recetados, como las estatinas, algunos antidepresivos y los medicamentos para la presión arterial, que se administran a personas más de 65 años, son conocidos por su interacción con los piñones. La mayoría de los médicos y farmacéuticos nunca les informan a sus pacientes sobre el riesgo de interacciones entre alimentos y medicamentos, lo cual es una enorme señal de advertencia. El síndrome de la boca de piñón, una pesadilla para el apetito. Lo más preocupante es el síndrome de la boca de piñón, que es que los piñones imparten un sabor amargo y metálico que puede durar semanas después de comerlos. Aunque esto puede parecer insignificante, puede tener un efecto desastroso en los adultos más debido a la correlación entre las alteraciones del gusto y la disminución del hambre y el estado nutricional. Según la investigación, una reducción sustancial del peso corporal ocurre en hasta el 42% de los afectados, pero que el síndrome es más común en los ancianos, lo que puede atribuirse a alteraciones en los receptores del gusto y las vías de desintoxicación que ocurren con el envejecimiento, procesos inflamatorios. Los piñones contienen muchas grasas poliinsaturadas, que pueden oxidarse rápidamente y producir sustancias químicas inflamatorias. Esto puede ser una preocupación para las personas más que están lidiando con enfermedades inflamatorias como la artritis. Riesgo de aspiración, debido a su pequeño tamaño y textura resbaladiza, pueden causar aspiración entrada en las vías respiratorias. Esto es particularmente preocupante para las personas más que tienen problemas para trago que toman medicamentos que les resecan la boca, un problema para más del 70% de las personas más que toman múltiples recetas, problemas digestivos y de peso. Si bien la capacidad del cuerpo para absorber proteínas disminuye naturalmente con la edad, los inhibidores de enzimas de los piñones pueden impedir la digestión de proteínas durante este tiempo. Los piñones son un alimento denso en calorías que pueden contribuir a los problemas de control de peso, prevalentes después de los 65 años debido a su alto contenido de aceite y su combinación con los piñones, incluso en el pesto, que es su aplicación culinaria más común, amenaza para la vista. Preocupantemente, nuevas investigaciones apuntan a sustancias químicas en algunos tipos de piñones como un posible acelerador de la degeneración macular relacionada con la edad, la principal causa de pérdida de visión en los ancianos. Resumen, tu elección define tu futuro. Después de los 65 años, debes mantener alejado de estas cuatro nueces. Tu elección de nueces, Carls como y Carls evita, puede tener un profundo impacto en tu salud, vitalidad y función cerebral en tus últimos años. Recuerda, la aplicación continua de pequeños ajustes produce enormes resultados a largo plazo. Ahora es tu turno. Comparte tu historia. Han cambiado tus hábitos alimenticios, incluyendo o excluyendo ciertas nueces, y cómo ha afectado esto a tu salud. ¿Qué news ha tenido el mayor impacto en tu vida? Escribe tus pensamientos y historias en la sección de comentarios a continuación. Valoramos tu opinión.